is bound to have a political idea. I may not belong to any political party. True. I don't belong to any political party. I don't intend to join any political party. But to say that I have nothing to do with politics would amount to saying that I have nothing to do with democracy. Political process an integral process of the democracy. They are intertwined. Therefore, if somebody says that I have nothing to do with the politics, it's not a truthful statement. Friends, ladies and gentlemen, it's not an occasion to deliver any lecture, particularly to the distinguished members of the parliament, whom I keep on hearing when they address the nation standing in the Lok Sabha and Rajya Sabha. They are not addressing their constituency alone, their state alone, they are addressing the nation. They introduce themselves to the nation, and we watch them. We carefully listen to them. We learn from them. Therefore, there is no point in delivering a lecture, whatever I have learned from them, while they are addressing the people through their seats in the parliament. I am extremely grateful, and I express my gratitude to Thiru M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and friends representing the various parties of opposition, including the India Alliance, for imposing their confidence in me. I assure you, before I leave this rostrum, that if given an opportunity, I promise you, it's a solemn promise, that I would not let you down. And I would not let down this instrument of Constitution of India, with which I have lived for the last 52 years. Hitherto I was upholding it. If given an opportunity, I will try to defend and protect it, because the idea is in danger. Thank you, ladies and gentlemen. இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவருக்கு நன்றி. அதே போன்று ஆதரவு கேட்டு நீங்கள் வந்தீர்கள். ஆதரவினை மட்டுமல்ல, எங்கள் ஐயன் திருவள்ளுவரையும் நாங்கள் தருகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையினை நினைவு பரிசாக இந்தியா கூட்டணியினுடைய எம்பிக்கள் சார்பாக வழங்குகிறார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கும் நன்றி. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் சண்முகம் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சார்பாக மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை அவர்கள் இந்தியா கூட்டணியினுடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய
திருமாவளவன் அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாராவது நம்முடைய இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த விரும்பினார் தாராளமாக நம்முடைய மேடைக்கு வரலாம். நம்முடன் நினைக்கிறோம். மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் நம்முடைய இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியினுடைய சார்பாக நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய திமுகவினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நம்முடைய மக்களவை உறுப்பினர்களையும் இந்தியா கூட்டணியுடைய சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஆதரவு அளப்பரியது, வரிசையும் கொஞ்சம் பெரியது. காரணம் 40க்கு 40 என்கிற மாபெரிய வெற்றி பெற்ற அந்த நிலையிலே இந்த வரிசையும் நீண்டு கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு தொடர்ந்து மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து சிறப்பு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை சுதர்ஷன் ரெட்டி ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறார்கள்.
கிட்ட போனா அந்த பளிச்சு நடிக்குதுங்க. அங்கதான் நின்றுட்டு இருந்தோம். லைட் வேற ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்பதான் ஆஃப் ஆச்சு. இப்பதான் படம் நல்லா இருக்கு. கரெக்டாக அப்போதான் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வேலை பண்ணிட்டு நம்ம மதியம் வாங்க இங்கே சோதனை உனக்கு வந்துச்சு இல்லை படம் நான் மறைக்கல நான் அவன் படமே தெரிந்தால் வரும் ரிலீஸ் அப்படி தானே பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி நின்று உட்காந்துருக்கும் இங்கே தானே நின்று பின்னாடி பேசும்போது 2 பேர் பேசுவாங்க. சுத்தமாக லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நல்லா எடுத்துருக்காங்க. அனுப்பிடுறாங்க. என்னென்ன குரூப்பு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கும் நன்றி. நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவாக நன்றியுரை நாடாளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர்களும் அங்கே வாக்களிக்க வந்துவிட வேண்டும். ஒரு நாள் முன்னாடி 8ஆம் தேதி 2 மணிக்கு பழைய நாடாளுமன்றத்திலே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஹாலிலே மாக் ஓட்டிங் இருக்கிறது. அதனால அத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 8ஆம் தேதி காலையிலேயே
டெல்லிக்கு வர வேண்டும் என்று உங்களை அத்தனை பேரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த நாள் வாக்களிக்க 10 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் வாக்களிப்பு இருக்கிறது. அதனால் 8ஆம் தேதியே எல்லோரும் வந்துவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. I thank the Chief Minister and Justice for being here and meeting all of us and asking for our votes. Sir, we are not here to judge you. You are the chosen one to protect the freedom of expression of this country. Thank you. நன்றி மேம். நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவடைந்தது. நன்றி.
Yeah, he's coming. So 1 minute. Anybody? Someone should introduce and start. Either you or me. அனைவருக்கும் வெயிட்டா தொடங்கலாமா? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்திய எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தம்முடைய துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலின் வேட்பாளர் ஜஸ்டிஸ் சுதர்சன ரெட்டி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை எல்லாம் சந்தித்து வாக்கு கேட்க எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருமித்த குரலாக அதன் வடிவமாக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஆதரவு பெற்றிருக்கக்கூடிய, வாழ்த்துக்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய வேட்பாளர், அதே நேரத்திலே அவரை வரவேற்று இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பல்வேறு கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் அவரை அறிமுகம் செய்து நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று அவருக்காக வாக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள். இன்று இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்திலே அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி தனக்கு ஆதரவளிக்குமாறும் நாட்டின் இறையாண்மையை, நம்முடைய அரசியல் அமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்து உரைத்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது உங்களை எல்லாம் செய்தியாளர்களை, ஊடகத்துறை நண்பர்களை சந்திக்க அவர் வந்திருக்கிறார். அடுத்து உங்களோடு அவர் உரையாற்றுவார். एक बस है ना, दो हैं। एक काफी है. Thank you, ladies and gentlemen, and the distinguished members of the Fourth Estate. Apart from three instrumentalities of the state, you constitute the fourth pillar in the democratic structure. And I am happy to see all of you together. What shall I say? You have not come to see me, but perhaps you have come to ask some questions, I suppose. There is no occasion and there is no need for me to introduce myself as the candidate in the ensuing vice president election, sponsored by the opposition parties. And before you ask me the question, I would reveal as to why I have accepted this offer, since I do not belong to any political party. And precisely, I suppose that is the reason why the opposition political parties have chosen me to be their candidate. And I readily accepted the offer made, and I am grateful to
each and every leader of their respective political parties who are for the present in the opposition, and they represent more than 64% of the population of this country. My journey has begun in the year 1971 when I got myself enrolled in the bar, taking the oath under the Constitution of India, declaring my allegiance to the Constitution of India as by law established. Then I became a law officer. The oath was administered again in the name of the Constitution. Then I became a central government standing counsel. Same thing. Then I became a judge of the High Court. The same oath was administered. Then I became the Chief Justice of Northeastern states. At that time there was only one High Court, Guwahati High Court, for all the 9 states. And thereafter, of course, as the judge of the Supreme Court. Therefore, this journey of mine is a continuation of the journey that has begun in the year 1971 for the simple reason that the office of the Vice President of India is not a political institution, but it is a high constitutional office who is required to function without any affection or ill will, and exercise the functions and the duties in an impartial manner. I hope, and I give my word to all my friends sitting here and those who are not here, who thought that I would be an appropriate candidate to serve this nation with duty and devotion. I shall do so. Thank you, ladies and gentlemen. Sir, first, would you mind to introduce yourself? My name is D. Dot, sir. I am from ANI. Sir, I have been speaking with you quite for some time, continuously. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is a distinguished person. And, but for him, I don't think this could have been materialized. He is an outstanding person in public life. I was very happy to meet him and interact with him. Sir, somebody should give you mic. Hi, sir. This is Santana Kumar from Puri Telemuri News Organization. Santana Kumar from Puri Telemuri. The cameras are. Voice. Okay. Santana Kumar from Puri Telemuri News Organization. Santanu Kumar. Yes. You represent whom? Puri Telemuri. From. Yes, sir. What can I do for you? So, how do you see the comments from the Home Minister Amit Shah saying you support? Sir, how many times I would answer this question? Please read today's Hindu. It is a 8-column, if I don't know if anybody representing Hindu here, it is a 8-column news. And there is no point in talking about it time and again. I have said what is that is required to be said about it. And there is nothing further to state about it. Somebody says something for the sake of saying, and I don't keep on responding to that, it would not be appropriate on my part to
continuously talk about a matter which is totally irrelevant for our present purpose. Thank you. Sir, this is Pramod Madhav from India Today. You as Pramodji, India Today. Sir, you What as narrative you are setting today? I'm just going to ask a question from the commoners. Why not, sir? So, you as a candidate for the opposition parties and CP Radhakrishnan as a candidate for NDA, what is the difference? What do you mean? He is Radhakrishnan ji coming from Tamil Nadu. I come from your neighboring state. Neither of us chosen to born at a particular place. Radhakrishnan ji is born in state of Tamil Nadu. I am born in state of Telangana. What do you think he is going to uphold and what are you going to uphold? I do not speak about him because I have decided and declared openly in public that I do not want to make any comment whatsoever about the other candidate because the contest is for the post of vice president. And I have promised the nation, and I reiterate in the presence of all the distinguished leaders, that this is going to be one of the most decent election ever fought in recent past of this country. Sir, as you Therefore, said, I do not wish to make any comment about him and his candidature. sir, as you said, Yes, as I you said, as represent. you are not. I know what Pramodji was asking. I am a liberal constitutional democrat, having full faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I have performed my duties so far. Having allegiance to the Constitution, I shall continue to do so. As you said, you are not politically on the, but you belong to Andhra Pradesh. Sir. Any possibility? I don't of, belong to Andhra Pradesh. Once I belong to Andhra Pradesh, now I belong to state of Telangana. Oh, still, if you wish to meet Chandrababu Naidu, ji, any possibility, sir? As he belongs to NDA Alliance also, any possibility? What of does it meeting? matter? Alliances, I mean, political parties are not members of the electoral college. She is a member of the electoral college. It is the members of the parliament who are required to elect their vice president. And I do not have any particular quarrel with Sri Chandrababu Naidu, whom I know for the last more than 40 years. What is the question? Would you ask Mr. Chandrababu Naidu? Through you, I appeal to everyone to consider my candidature on its own merits. That's it. As simple as that. Hi, sir. Anybody else? Sir, here. Not repeating the question, ma'am. No, not repeating. So this is Dharni from Times Now. So you've made it Times Now. Yeah. So you've made it Why you were smiling? Please tell me. because you smiled, sir. Yeah, I smiled and you have understood the load of my smile. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Sir, you made it amply clear that you don't want to talk about your opponent, Mr. CP Radhakrishnan. Yeah, I won't. So this is not specifically about him. This question is not specifically about Mr. Radhakrishnan. But now, while talking to the media, before starting to address the reporters, you told that the office of the vice president is not a political office. It is a high constitutional office. I believe it to be so. Yeah, you made the statement. So how do you see people with strong political ideologies? Because Mr. Radhakrishnan, I mean, this is not specifically about him, but in this case, he proclaims to be a proud RSS man. And how do you see people with strong political ideologies getting named as candidates for VP posts? I have never said that he is RSS man. No, I mean, not you, sir. They are saying that he is a quintessential RSS man belonging to a particular ideology, and I do not subscribe to that ideology. Yeah. That's why I made that statement. I am a liberal constitutional democrat. Sir, See, I have just, sometimes memory doesn't serve as well.
I was about to mention the name of Sarvepalli Radhakrishnan, hailing from this very state, a philosopher, a distinguished educationist, held that office, high office. And you know the difference. My peer, Chief Justice Hidayatullah, held that office. Zakir Hussain, prominent educationist, held that office. And another distinguished person from your state, Bharat Ratna. You are nodding your head. What is the name? Abdul Kalam. Abdul Kalam. These are all the distinguished persons who did not come from any political parties. Merely because a candidate is sponsored by the political parties. No, because the political parties consist of MPs, members of parliament. That candidate doesn't become political in the sense political party. Not that I am a non-political person. If I have read the Constitution, interpreting this document for over a period of 50 years, how can I say that I am a non-political person? I don't belong to any political party. That's all. Thank you. Sir, your opponent has belonged to a political party. He has worked for a political party for a long time. So how do you see him getting named as a candidate? No comment about that, please, about the candidate. I do not want to. Thank you. Hello. Thank you very much. Sir, hello sir. My All name of is you very Siri. Good evening. I would like to introduce myself as Siri from ABN Andhra Jyoti channel. I am ఏం కావాలమ్మా? sir. I am from Telangana as well. ఓ ఇంకేముంది మరి ఇక నేను చెప్పేది ఏముంది మీకు నా సంగతి అంతా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. So India bloc highlighting this election as ideological differences. What values or issues do you think are at stake this election, sir? All the values that are enshrined in the Constitution of India, because ours is a multi-religious, multicultural, multilingual nation. More than anything, I consider the idea of a fraternity perhaps is slowly coming under an attack. I thought you stood up to congratulate me. Congratulations sir, Thank in you. advance. Sir, this is Wishing you all the Neil best. from New Indian Express. అయిపోయింది కదా సార్ ఇంక మళ్ళీ ఏంటి సార్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ Last question. చలో आप बोलते हैं. Sir, this deputy speaker post in the Lok Sabha remains vacant for many years. There is a constitutional provision makes it mandatory. Opposition parties are also asking it to fill this post. So, what is your assessment on the parliamentary democracy agenda? So, see, that is for the government to fill up that post. Opposition parties have been asking that post to be filled up. We've been talking to the government and raising that issue again and again. It is still being kept vacant. The government of the day has to answer for that. Thank you so much.